There has also been growing popular resistance in various countries in the world. And this is particularly now been visible in Latin America, where a very big historic event took place in Chile, where in the elections the left won, and not only won, but Chile was the experiment with which neoliberalism began 50 years ago, and with the coup against Allende's government. In that Chile now you have a left government with Communist Party's participation in very prominent positions. You have the progressive forces and the left forces winning elections in Peru. You have the development, the growth of the left and the resistance against imperialism in Bolivia, in Honduras, and of course Venezuela stands out in the form of the resistance continuing to thwart all US imperialism's designs there, and socialist Cuba that remains the beacon of inspiration, that even today it stands up to all these pressures and in fact continues to develop despite all these pressures. But this resistance is also there in other capitalist countries in the world, not in terms of electoral victories like it happened in Latin America. There's some gains in some European countries, but the working class movement, but the peasantry, they are also out resisting all these efforts and the greater austerity measures thanks to this deepening economic slowdown leading up to recession, which at least we think it's already a recession, but they won't officially accept it. But in that sense, in this growing resistance is there. That has to be strengthened further, and our party, whatever we can contribute, we'll have to do that to strengthen it. സാമ്രാജ്യത്വ അജണ്ട ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ജനകീയ പ്രതിരോധങ്ങൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ശക്തിപ്പെടുന്നു എന്നതും കാണണം. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ അതിന് നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ചരിത്ര പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു തിരിച്ചുവരവാണ് ചിലിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനുണ്ടായത്. ചിലിക്കുള്ള പ്രത്യേകത നവ ഉദാരവൽക്കരണ നയങ്ങളുടെ പരീക്ഷണശാലയായി 3 ദശകങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അമേരിക്ക കണ്ടിരുന്നത് ചിലിയെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ അലൻഡെ അട്ടിമറിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആധിപത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു വലതുപക്ഷം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ചരിത്ര സംഭവമായി തന്നെ കാണേണ്ടതുണ്ട്. പെറു, ബൊളീവിയ, ഹോണ്ടുറാസ്, വെനിസുല ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അമേരിക്കൻ ആധിപത്യത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അമേരിക്ക ക്യൂബയെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ക്യൂബ അതിനെ മറികടക്കാൻ ഇച്ഛാശക്തിയോടുകൂടി പൊരുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കിടയിലും ജനകീയമായ പ്രതിരോധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുകയും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ആവേശകരമാണ്. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ചെലവ് ചുരുക്കൽ നടപടികളിലൂടെ തൊഴിലാളികൾക്കും ജനങ്ങൾക്കും മേൽ കൂടുതൽ ആഘാതം അവിടുത്തെ ഭരണകൂടങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനെതിരെയുള്ള തൊഴിലാളി കർഷക മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഈ രാജ്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രതിരോധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ കടമ. ആ പ്രതിരോധങ്ങളോട് ഐക്യപ്പെടുകയാണ് CPIM ചെയ്യുന്നത്. Likewise in India also, like US imperialism is there, going ahead with its agenda, imposing greater burdens on the people, and people are fighting in India with all the burdens that this government has been imposing, what we discussed earlier. Instead of addressing the problems of the people and providing relief to that, the major and the only focus of the BJP government is to advance the fascistic RSS agenda. And even during this election campaign, all that we see is campaigns to sharpen communal polarization. The UP CM talks in terms of 80-20. The hijab controversy in Karnataka. The Prime Minister, with all the idiots in every speech of his, linking it up with sharpening of, with issues that sharpen the communal polarization agenda in the country. And with this agenda, the only way they think that they can garner people's support is by sharpening this communal polarization. And this sharpening of communal polarization is reaching to a stage whereby it is today the only weapon left, electoral weapon left in the hands of the BJP to continue to win elections. And in this process, they are actually destroying not only social harmony, but the unity, integrity of our country. And this
is the dangerous direction, but determined direction in which they are going, because that is how they will achieve their objective of the fascistic RSS Hindutva Rashtra. അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വം എങ്ങനെയാണോ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്, അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. BJP സർക്കാർ ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനോ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന നടപടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനോ തയ്യാറാകുമില്ല. അതിന് പകരം ഫാസിസ്റ്റ് RSS നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഇത് പ്രകടമാണ്. വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ള ഹിജാർ പ്രശ്നം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർണാടകയിലെ സംഭവ വികാസങ്ങളെല്ലാം നിരന്തരം സജീവമായി നിലനിർത്താനും വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന്റെ ആയുധങ്ങളാക്കി മാറ്റാനും ശ്രമിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സന്ദർഭത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളും വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രം മുന്നോട്ട് വെച്ചുള്ളതാണ്. ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഈ വർഗീയ ധ്രുവീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. എന്നാൽ അതൊരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. BJPക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ മാത്രമാണ് തങ്ങളുടെ പിന്തുണ നിലനിർത്താൻ കഴിയൂ എന്ന അവസ്ഥ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അപകടപ്പെടുത്തുന്നു, സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളെയെല്ലാം അട്ടിമറിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. RSSന്റെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രമായി ഈ സർക്കാർ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. That's why today it is absolutely essential not only for protecting and safeguarding the Indian Constitution and the constitutional secular democratic republic, not only to protect the rights of the people and to improve the welfare and the livelihood and the lives of our people, not only to ensure social harmony, communal harmony in our country and to strengthen unity and integrity of India, but more importantly, to advance the revolutionary struggle towards a people's democracy, people's democratic revolution, through the taking forward the strengthening of the left and democratic forces and the alternative agenda and the alternative policies that have to be mounted against the ruling classes. In order for this to move forward, it is essential that in today's conditions that the BJP must be isolated and defeated. ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യം അനിവാര്യമാക്കുന്ന ഒരു ഘടകമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ളത് ഈ ഭരണഘടനയെ പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കിനെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നതിനകത്ത് മാത്രമല്ല, അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം തകർക്കുന്ന നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടവും അത് ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സമരവും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നതിനകത്ത് മാത്രവും പരിമിതപ്പെടുമില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളകത്തും പരിമിതപ്പെടുമില്ല. ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ജനകീയ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവത്തിന്റെ പോരാട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ അത്യാവശ്യമായ അനിവാര്യമായ ഘടകമാണ്. അതിന് ഇടതുപക്ഷ ശക്തികൾ മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട്, ശക്തിപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ബദൽ അജണ്ട, ബദൽ നയം, ഭരണവർഗത്തിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ബദൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെയാകെ അണിനിരത്താൻ കഴിയണം. അതുവഴി BJPയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനും BJPയെ പരാജയപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് കഴിയണം. That's why to isolate BJP does not only mean electorally to isolate them. Isolation cannot happen only through elections. The isolation has to happen on the basis of a consistent and a very strong political, ideological, organizational and cultural campaigns against the Hindutva agenda. And this has to be strengthened by the party. And if this has to be strengthened by the party, like for instance the promotion of irrationality and unreason, obscurantism, backwardness, which is all part of the BJP's, of the Hindutva agenda, or the entire, social order based on the Manusmriti, or the status of women, the way they want to reduce it to. All these are part of the Hindutva agenda, and these will have to be met with ideologically and defeated. Today they are promoting the new education policy.
completely a license to replace Indian history with Hindu mythology, to replace Indian philosophy with Hindu theology. And this is the entire objective that they are going ahead with. This has to be challenged in the cultural field, in all these fields. But this requires that we must independently increase our independent strength and political intervention capacities at the all India level. And this is the foremost task. If we have to isolate the BJP, our strength must be increased much more than what it is today, and that is the focus that the party must undertake. ബി ജെ പിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. എന്നാൽ ബി ജെ പിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക, പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ മാത്രം സാധ്യമാകുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് പാർട്ടി കരുതുന്നില്ല. അതിന് സ്ഥിരമായ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ, പ്രത്യയശാസ്ത്ര, സംഘടന, പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. യുക്തിബോധത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന, വിവേകത്തെ, ശാസ്ത്രബോധത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ബി ജെ പി നടപടികൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയണം. ചരിത്ര നിരാസത്തിന്റെ സമീപനങ്ങൾ ബി ജെ പി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ ഗവൺമെന്റ് അതിനെ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുന്നു. മനുസ്മൃതി നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സ്ത്രീയുടെ പദവി ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും കുറെ കൂടി മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ നേരിടേണ്ടത് പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി തന്നെയാണ്. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലൂടെ ചരിത്രത്തെ പൂർണ്ണമായും ഹിന്ദു മിത്തോളജിയെ ചരിത്രത്തിന് പകരമായി സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ദർശനം എന്നുള്ളത് ഹിന്ദു തിയോളജിയാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതിനെയെല്ലാം നേരിടണമെങ്കിൽ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ കരുത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതിനെ കഴിയണമെങ്കിൽ CPIM-ന്റെ നമ്മുടെ സ്വതന്ത്രമായ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കണം. ദേശീയ തലത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ, BJP ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിനാവശ്യമായ സമീപനങ്ങളായിരിക്കും പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. And therefore, on this basis, the focus is on developing the independent strength of our party and our political intervention capacities. On that basis, move towards strengthening the unity of the left forces. And this will have to be done, both our independent strength and the unity of the left forces, through launching people's struggles, class struggles and popular struggles, and in intervening in all spontaneous responses that may emerge in the future. Through this, to strengthen not only ourselves but also the unity of the left forces. And on that basis, to marshal all the democratic forces along with the left and move towards the left and democratic alternative with alternative policies, challenging the bourgeois landlord ruling classes policies as the alternative for the people and for the country. And it is on this basis we'll have to move towards isolating the BJP, strengthening ourselves, and on that basis, with an alternative left and democratic program, to take up the challenge whenever elections comes to defeat the BJP. So isolation and defeating BJP means this. Our work independently to strengthen ourselves, strengthen the campaigns, political, ideological, cultural and organizationally meet the challenge of the RSS BJP, strengthen ourselves, strengthen left unity, consolidate left and democratic forces, pose the alternative policies as the alternative to the ruling class policies, and on that basis strengthen popular struggles, class struggles, and move forward. And whenever election comes, to adopt tactics which will maximize the pooling of anti-BJP votes so that we can defeat the BJP. That is the direction in which we will have to move forward. ഈ സാഹചര്യത്തിലെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഊന്നലെന്നുള്ളത് പാർട്ടിയുടെ സ്വതന്ത്രമായ ശക്തി വർദ്ധിക്കണം. രാഷ്ട്രീയമായ ഇടപെടൽ ശേഷിയും വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ പാർട്ടിയുടെ സ്വതന്ത്രമായ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ തുടർച്ചയിൽ ഇടതുപക്ഷ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുക, അതുവഴി ജനകീയ പോരാട്ടങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുക, വർഗ സമരം ശക്തിപ്പെടുത്തുക, എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഏകീകരിക്കുക.
നമ്മുടെ മാത്രമല്ല ഐക്യവും ശക്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയിൽ ജനാധിപത്യ ശക്തികളെ ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം ചേർക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. ജനാധിപത്യ ശക്തികളുമായി ചേർന്നുള്ള ഒരു ഇടത് ജനാധിപത്യ ബദൽ പരിപാടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ കഴിയണം. ആ ബദൽ പരിപാടി എന്നുള്ളത് ഭൂപ്രഭു വർഗ ഭരണത്തിന്റെ ഭരണകൂട നയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ശരിയായ ഒരു ബദൽ സമീപനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കണം. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് BJPയെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ ശക്തികളുടെ ഈ മുന്നേറ്റം നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരും. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJPയെ പരാജയപ്പെടുത്തുക പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. സ്വതന്ത്രമായ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, രാഷ്ട്രീയവും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവും സംഘടനാപരവുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറെ കൂടി ഈ കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്ന അളവിലേക്ക് ഉയർത്തുക, രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, BJPക്ക് എതിരെയുള്ള RSSനും എതിരായിട്ടുള്ള വിശാലമായ ഇടത് ജനാധിപത്യ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുക. ഇതിന്റെ എല്ലാം ഭാഗമായി ഒരു ഇടത് ജനാധിപത്യ നയം, ബദൽ നയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ കഴിയുക. അതിന്റെ പുറകിൽ ജനങ്ങൾ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ജനകീയമായ പോരാട്ടങ്ങളും വർഗസമരവും ശക്തിപ്പെടുത്തുക. ഇതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം എന്നുള്ളത്. അത്തരം ഘട്ടത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരും. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ BJP വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ പരമാവധി സമാഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിലപാട് പാർട്ടി സ്വീകരിക്കും. ഇതാണ് ഈ കാലയളവിലെ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ദിശയായി പാർട്ടി കാണുന്നത്. That's why, as I said earlier, in this very big political battle, our party in Kerala has a very, very important role to play. You are the backbone of the CPIM today in India. I have read the English translations of both your political organization report and the new vision that is being proposed. You will discuss that. I'm not going into those issues. But further strengthening the CPIM in Kerala, further strengthening the left unity and the LDF in Kerala, and the defense of the LDF government and the left government and the party in Kerala is not only the defense of our Kerala unit. The Central Committee is clear, party is clear, we are clear. It is the job, and the defense should come from all over the country, from the entire CPIM, and in the interest of the people and India. Kerala needs to be defended so that shows the alternative direction. And that is the importance of your 23rd State Conference. And I'm sure you will not only discuss all these issues and come to the correct conclusions, but will consolidate the manner in which you will provide the lead to the revolutionary movement and the progressive forces in India. And that process will further strengthen after the deliberations of your state conference, and then when we move to our All India Congress, there it will be consolidated at the All India level for moving towards a stronger CPIM, a stronger unity of the left forces, a left and democratic front with an alternative policies to the ruling classes, and on that basis isolating and defeating the BJP, safeguarding India so that we can change India for the better on the basis of our programmatic understanding, moving towards the people's democratic revolution. നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, ഈ രാഷ്ട്രീയ യുദ്ധം എന്നുള്ളത് ഏറെ ഗൗരവമേറിയതാണ്. ആ രാഷ്ട്രീയ യുദ്ധത്തിൽ പ്രധാന സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലെ CPIMന്റെ നട്ടെല്ല് കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയാണ്. രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിന്റെ കരട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിന്റെ പരിഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടാകും. നിങ്ങളത് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഈ നയ രൂപീകരണത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ പാർട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്യും. ഈ ചർച്ചകൾ വഴി കേരളത്തിലെ പാർട്ടി CPIM കുറെ കൂടി ശക്തമുള്ളതായി മാറും. കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടും. LDF കുറെ കൂടി ഈ ചർച്ചകളിലൂടെ, ഈ സമ്മേളനത്തിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിലൂടെ ശക്തിപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ പ്രതിരോധം എന്നുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിന്റെ പ്രതിരോധം ഇന്ത്യക്കുള്ള പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. രാജ്യവ്യാപകമായി ജനങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള പ്രതിരോധമാണ് കേരളം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ചർച്ചകളിലൂടെ കുറെ കൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ചർച്ചകൾ സംഘടനാപരമായ കരുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആവശ്യമാകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വിപ്ലവ മുന്നേറ്റത്തെ, ജനകീയ മുന്നേറ്റത്തിന് സഹായകരമാകുന്ന തലത്തിലേക്കും ഉയരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അത് CPIMനെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറെ കൂടി ശക്തമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ LDFനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയിൽ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വരികയാണ്. അത് ഇന്ത്യയിൽ CPIMനെ കുറെ കൂടി ശക്തിപ്പെടുത്താനും
ഇടതുപക്ഷ ഐക്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഭരണകൂട നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ബദൽ നയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതിനും BJP ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹായകരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളുടെ വേദിയായി മാറും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. So with this, with the confidence that in the next 3 days, you will discuss that way both these documents and come to the right decisions and strengthen the party in Kerala and therefore in India. And we'll all move towards achieving the objective of defending secular democratic India today in order to change it for the better in the coming period. With these words, I formally inaugurate your 23rd State Conference. Lal Salam. ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ഞാൻ ഈ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ 3 ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന 2 രേഖകളുടെ ചർച്ചകൾ അതിന് സഹായകരമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആ രൂപത്തിൽ ചർച്ചകളിലൂടെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ മുന്നേറ്റത്തിന് കൂടി സഹായകരമാകും. ഈ ലക്ഷ്യമെന്നുള്ളത് മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ലക്ഷ്യമാണ്. ആ ലക്ഷ്യം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ബദൽ സമീപനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതിൽ ഈ സമ്മേളനം സംഭാവന നൽകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായി അറിയിക്കുന്നു. Thank you, Comrade Rajiv, for patiently translating. We served in one full term in the Parliament as leader, deputy leader in the Rajya Sabha. So he's used to my speeches. So therefore he's done a good job and thank you. സഖാക്കളെ, ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. കൃത്യം 12:15 വീണ്ടും സമ്മേളനം ചേരും. സമ്മേളനം ചേരുമ്പോൾ പ്രതിനിധി സഖാക്കൾക്ക് മാത്രമേ സമ്മേളന ഹാളിൽ പ്രവേശനമുണ്ടാകൂ. ഈ Leader, deputy leader in the Rajya Sabha. So he's used to my speeches. So therefore he's done it. 5 കൗണ്ടറുകളുണ്ട്. 5 കൗണ്ടറുകളും സഖാക്കൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. നിരീക്ഷകർക്കും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം ഈ ചായ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ കൂടി ഈ ചായ സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.